There after the bridge, on your right hand side, you'll see the gas hedge, the pelican. You will see the pelican right above the rich board. These hedges were built by rich people, and they were hedged or elderly. You can see the pelican here above the ridge board, and another one for God's house, his own house. À droite, vous voyez la maison Dieu, le pélican, vous voyez le pélican ici sur la porte rouge. La maison Dieu est construite par les riches bourgeois et pour les gens pauvres. Hier aan de rechterzijde, dat is de pelikaan, deze godshuis zijn van rijkburgers en werd bewoond door arme bejaarden. Er ook een hele goede plaats om te vissen. Je kan hier vissen op karpers en paling, maar je hebt er wel een vergunning voor nodig. And after the next bridge, right in front of us, you'll see the Jan van Eyck Square with the statue of Jan van Eyck. Jan van Eyck is a famous painter and belongs to the Flemish Primitives. The Flemish Primitives is a group of Flemish painters. You can see lots of paintings in the Groningen Museum. Derrière le pont en face, vous voyez la place de Jan van Eyck avec le statut de Jan van Eyck. Jan van Eyck est un peintre primitif flamand. Primitif flamand, c'est un groupe de peintres flamands et vous voyez beaucoup de peintures dans le musée de Groningen. Hier ligt voor u, ziet u het Jan van Eyckplein met het standbeeld van. Vlaamse primitieven is een groepering van Vlaamse schilders. Ik al zeer veel schilderijen terugvinden in het Groningen Museum. En hier zullen we moeten draaien, want ja, klopt tot. Here we have to make a turn because yeah, it's a dead end. Spirits, and I believe the English word for it is gargoyles, just above the windows here. À gauche, vous voyez le petit visage sur la façade, le petit visage chassé, le méchant esprit, et je pense le nom français c'est gargoyle sur la fenêtre ici. Hier aan de linkerzijde zitten we allemaal kleine inzichtjes op de gevels van de huizen, vlak boven het venster. Deze inzichtjes zorgen ervoor om de boze geesten weg te drijven. Le masque de la ville, c'est aussi le mascotte de notre club de foot FC Bruges. Hier aan de rechterzijde zitten we een heel klein stalletje van 4.
hand side after the bridge you will see the fish market of Bruges. The fish market of Bruges was built in the 18th century and it is still possible to buy fresh fish every morning from Wednesday till Saturday. À gauche, vous voyez le marché aux poissons datant du 18e siècle. C'est possible pour acheter le poisson tous les matins, mercredi à samedi. Hier aan de linkerzijde ziet u de vismarkt van Brugge. De vismarkt van Brugge dateert uit de 18e eeuw en het is nog steeds mogelijk om elke ochtend dagverse vis te kopen van woensdag tot zaterdag. And the tower right in front of us is the Church of Our Lady. The Church of Our Lady is 122 meters high. And inside the church you can also visit Michelangelo's world famous Madonna with Child. La tour en face, la tour de l'église de Notre-Dame. L'église de Notre-Dame est 122 mètres. Et à l'intérieur, c'est possible pour visiter Michel-Ange, célèbre mondial Madonna. De tour hier voor ons is onze nieuwe vrouwentoren. Onze nieuwe vrouwentoren is 122 meter hoog en volledig gemaakt uit bakstenen op het dak. En binnen in de toren kan je er ook Michelangelo's wereldberoemde Madonna met kind bezichtigen, het standbeeld. Ja. And after the bridge here on your right hand side you will have a very beautiful view of the Church of Our Lady. Derrière le pont à droite, vous avez très belle vue de l'église de Notre-Dame. Hier aan de rechterzijde prachtig uitzicht van onze nieuwe vrouwentoren. And on your left hand side you have the old hospital St Jan. Now it's a museum about Hans Memling. Hans Memling is known for his paintings and also belongs to the Flemish primitives. À gauche, vous voyez l'ancien hôpital Saint-Jean, maintenant c'est le musée Hans Memling. Hans Memling est un peintre et aussi un primitif flamand.
Hier aan de linkerzijde hebt u het oud Sint-Jan, nu is het een museum over Hans Memling. Hans Memling staat bekend voor de schilderijen en behoort ook tot de Vlaamse primitieven. And after the bridge here right in front of us, you will see three bridges next to each other with a house built on. The first bridge is from the 17th century, the second one 16th century, and the third one 15th century. And at the last bridge you also see some stalactites.